Live തുടങ്ങി ലൈവ് തുടങ്ങി ലൈവ് തുടങ്ങി ലൈവ് തുടങ്ങി ലൈവ് തുടങ്ങി ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മോനെ സീറോ എച്ച് എസ് എന്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സീറോ എച്ച് എസ് എന്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റക്കാണോ എന്നെ അതിന് സ്റ്റക്കായി സ്ക്രീൻ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് വിൻഡോ പ്ലസ് ബി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റക്കായി. ഒരു മിനിറ്റ് സ്ട്രീമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും റീവൺ ചെയ്യാം. സ്ട്രീം ഓഫ്ലൈനിൽ പോയി ചെയ്യണം. ഓഫ്ലൈൻ കാണും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ വന്നു. ഇത് നമുക്ക് റീവൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പേടിക്കേണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ CFCs ഒക്കെ എപ്പോഴും അറിയാം. അങ്ങനെ ഉമ്മഹാമ്പി പോയിട്ട് ഫുൾ പവറോട്ടാണ്. ഫുൾ സ്പീഡ് വെക്കാം. നമുക്ക് ഫുൾ പെർഫോമൻസ് എടുക്കാം. എനിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് 100% എനിക്ക് ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ഞാനാണെന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ ആകാവത്തില്ല. പിന്നെ ആകായ പണിയാണ്. റീഡ് ഇമെയിൽ ഒക്കെ നോവോ നിൽക്കുക ഇമെയിൽ റീഡോ എന്തോ ഈ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. സ്റ്റക്ക് വരുന്നു. ചുമ്മാ ലാഗാണല്ലോ. ഇത്രയും കൂടുതൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു കുഴപ്പം. ഓക്കെ ആയോ? അതിന്റെ ആയിരുന്നു അത്. അതിന്റെ ആയിരുന്നു. ഞാനത് നെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റക്ക് ആവുന്നില്ല. ഡ്രൈവറിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓണാക്കി വെച്ച് ഇത്രയും പണിയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ചെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ. പുള്ളി താഴെ താഴോട്ടുള്ള നേരമുണ്ട്. താഴോട്ടുള്ള നേരം ചേർന്നുണ്ടോ? അറിയാമോ? ഇല്ല. നാട്ടു വഴിയുള്ള വഴിയില്ല. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടത്. കാണിച്ചിട്ടില്ല. താഴോട്ട് പോകുന്നത് എസ് ചെയ്തെന്ത് ബാത്റൂം പ്ലസ് ചെയ്തു. എവിടെ പറയണ്ടായി തിരിച്ച് മേളിൽ കയറി അപ്പുറത്തോടെ താഴ്ത്തുന്നില്ല.
മേളിലോട്ടല്ല പക്ഷെ മേളിലോട്ട് കയറാൻ പറയുന്നു. വേറെ സ്റ്റെയർസാ പിടിക്കട്ടോ വെറുതെ അല്ല. അയ്യോ, വെറുതെ അല്ല, വെറുതെ അല്ല. ഈ ഫുള്ള് വേറെ സ്റ്റെയർസാ. ജമ്പട്ടം നോക്കിയുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ജമ്പട്ടം നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ബിജി കംപ്ലൈന്റ് ആവുന്നതാണ്. ചാടിക്കാൻ വീഴാൻ പറ്റുമോ? ചാടി പുറകോട്ട് വന്നിട്ട് ചാടിക്കാൻ പറ്റില്ല. തോണി ഓടി തന്നെ പോകാം. അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും പറയാനില്ല. ശരി. കണ്ടോ നമ്മുടെ വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് നൈസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ലേക്ക് വീഴുന്നു. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആയിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ട് ഹോഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കാണാറ് ഈ നാട്ടിലാണ്. നമ്മൾ എത്ര മേലായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്നു രാവിലെ സമയത്ത്. ആ അങ്ങനെ വീട് ചാടി ഇത് മുന്നോട്ട് പോകണം. എത്ര ദൂരം ഇങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ച് കണ്ടിരുന്ന സമയം. എന്നോടാണ് താല്പര്യം. ക്ലോസ് ആണ്, ക്ലോസ് ആണ്. ഈ ക്ലാസ് നമ്മളെടുത്ത് as soon as we was in consider the ministry of certainly with arranging rather than governing blah blah blah. No നേരത്തിന് പോയി കാണും. ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ പിന്നൂരാണ് അവളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പുള്ളി പോയുണ്ട്. പുള്ളി വന്നു. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons and the three broomsticks not defeated. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive... I'll let Professor Hecat know to expect you.
is such a thing as teleportation ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും ഈ മാപ്പിൽ കാണുന്നു നോക്കട്ടെ മാപ്പിൽ അതൊന്നും ക്വിക്കായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്നാ പറ്റും എത്തുന്ന സാധനം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ teleport ആവാൻ പറ്റും നോക്കി ഓപ്പൺ പ്ലസ് വൺ ട്രാക്ക് F8 ഒക്കെ ചെയ്താൽ തോന്നില്ല പറ്റില്ല പറ്റുന്നു ഞാൻ വന്നിട്ടുന്ന വഴിയല്ലോ മാറിയോ നമുക്ക് മാറ്റി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വോൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് Revelio. എനിക്ക് ആ 26 പോയിന്റ് കിട്ടി ഈ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് Revelio. ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല മേളിലും കാണാം പക്ഷേ ഉപേരി എഴുതുന്നത് കാണുന്നില്ല Revelio. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല കാണാണ്ട് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് വെറുതെ അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് പോയി അത് ഫോൺ ക്ലീൻ ആൻഡ് ബ്രൗൺ വാങ്ങിയിട്ട് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ചങ്ങ് വെക്കാനാണ് ഇതൊന്നും എങ്ങോട്ട് ജയിച്ചോ I don't think I can do this now. Best to come back. പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്ന നേരത്തെ പോകുന്ന എങ്ങോട്ടായിരുന്നു എന്നോട് എങ്ങോട്ടാണ് സ്ലോ ഫ്ലെയിംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് പോലെ പറഞ്ഞത് സ്ട്രീമിൽ നോക്കട്ടെ എന്നോട് എങ്ങോട്ട് പോലെ പറഞ്ഞത് എടാ ഗെയിം വോയിസ് വെരി ലോ ആ എനിക്ക് കുറെ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതാ വരാത്ത സ്പീക്കർ ബിസിയാണ് ഇത് എന്ത് കളിയാണ് ഹോഗോട്സ് ലെഗസി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോകാനാ പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ട് പ്രൊഫസർ എക്കാറ്റ് എവിടെയായിരുന്നു മാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയത് എവിടെയാണ് എൻ്റെ ഗൈസ് ഞാൻ നോക്കാം ഷോയത്തിന് നോക്കാം എവിടെ ഞാൻ മാപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ടില്ല അവിടെ അവിടെയാണ് അവിടെ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഞാൻ ആ സാധനത്തിലുള്ള വൈറ്റ് സ്ഥലത്തോട്ട് നോക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു വൈറ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ അതവിടെ പോയി പ്രൊഫസർ ഹൊക്കാറ്റിന് എടുത്ത പോകാനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ഹൊക്കാറ്റിൻ്റെ എക്സിറ്റ് അയ്യേ ഞാൻ എന്താ പരിപാടി കാണിച്ചിരിക്കാം ആസ്ട്രോണമി എങ്കിലും ആവാൻ പറഞ്ഞ എന്നോട് അതാണ് ഇവിടെ ഭാഗ്യം ഷോട്ട് കിട്ടി I don't think I'm ready for this just yet.
വായിച്ചു. മെറിലെ പറഞ്ഞാണ്. മെറിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഹോഗ്വാർട്സ് ഹാരി പോട്ടർ ബേസ്ഡ് ഗെയിമാണ്. ഹാരി പോട്ടർ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരെങ്കിലും സ്ട്രീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്. നാളെ ഞാൻ സ്ട്രീമിംഗ് ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് കുറെ പരിപാടിയുണ്ട്. എനിക്ക് എക്സാംസ് വരും. Hello എനിക്ക് there. പഠിക്കാൻ പോകും. Perhaps you can help me. നോ ഹെൽപ്പ്, താങ്ക് യു. ഹെൽപ്പൊന്നുമില്ല. അങ്ങോട്ട് വന്നു പറയുമ്പോൾ ഇത് സ്ക്രീനിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഗ്രാഫിക്സ് കാണുമ്പോൾ റിഫ്രഷൻസ് വൈകുന്നേരം. If only a new student were to help me with. എന്തിനാണ് ഇത്? I believe we have. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making Incendio spell, പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. handy for lighting torches, burning away Incendio. spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd Incendio like you to പഠിക്കാൻ complete a പോകുന്നു. few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Okay. You know where to find me once you've finished. Request. No, nice. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Some kind soul help me. Okay. But I'm ironic also ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോപ്പനൊക്കെ. Glad you could make it. Lucan's just over there. ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് റിപ്പയർ വേണ്ടിയാണോ? Revelio. റിപ്പയർ ആണല്ലോ. റിപ്പയർ ഉണ്ട്. Reparo. ഇത് ജോസും പറയുന്നതാണ്. അതുണ്ടോ Revelio. Lumos. ചെയ്യണം. ഇല്ല. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. സെബാസ്റ്റ്യന്റെ വലിയ പുള്ളികളൊക്കെ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ I പുള്ളിയാണ് do ഇവൻ. club of sorts. സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും It's കേൾക്കും. invitation only, so you must have ഗെയിം really വോയിസ് impressed ലോവാണെന്ന് Sebastian. പറഞ്ഞല്ലേ. ഗെയിം വോയിസ് ഞാൻ സെറ്റാക്കി തരുന്നില്ലേ. ഗെയിം വോയിസ് ഒന്നും സെറ്റാക്കി ചെക്കിട്ട് വിടാം. ഗെയിം വോയിസ് ആണ് ബെറ്റർ ടു മതി. ഗെയിം വോയിസ് കുറച്ചുകൂടെ എന്റെ ഗെയിം വോയിസ് എന്റെ വോയിസിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവിടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര വരയ്ക്കും. Nationalized together, I take him down a bit. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Interested, I will join your club. Of course. Dueling's an entertaining pastime. Yes. I agree. Besides,
In Crossed Ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, Duel care alone. to step into the ring? Duel alone. I'm ready. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Break through the yellow shield with controls like levitation for Leviosa. Control to let your target enemies without aim. Control caps lock to target lock your enemy. Without aiming use. Oh, caps lock it aim on. Next one. Come on. There goes the wager. Find the one! Is that all you've got? Lumos, protect Lumos. Thank you. I'll sign up for a round. Simple and Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as Ready. a fully I am initiated ready. member, you now have access to the official Crossed Ones training dummy. oh, Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, Uh-huh. congratulations on your first Crossed Ones victory. Well Mhm. fought. Hope to see you back here again. നീ ഒരു വർഷം ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ ലെവിയോസ് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ പുറത്ത് കളിച്ചു ലെവിയോസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം Leviosa. ലെവിയോസ് Glad you're back. Hey Lucan, maybe if hey Lucan, the next round is also worth it. Next round is worth it. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Yes, I am ready. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? No. Sebastian was Yes, Sebastian. Then let's get to it. Sebastian Ready to get thrashed? Apologies in advance. ശരിയാണ് Yes. Get a control. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Yes. I will. Yes. I'll give it another go. Glad to hear it. I will take it. There goes.
ഏത് ഭക്ഷണം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു? ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ക്യാപ്ചർ രണ്ടു മൂന്നടി കീലി കൺട്രോൾ ശരിയാണ്. കൺട്രോൾ എനിക്ക് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ശരിയായിട്ടില്ല. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. ഞാൻ റെഡി എടുത്തോ. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Actually, I might come back later. So Hello, Lucan. That would be wonderful. be sure to cast all your spells. Levioso! എന്നോട് പറയുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ Accio! Lumos! Accio! ഉപയോഗിച്ചു എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ആക്കിയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ആക്കിയ ഭയങ്കര Levioso! Good one. Levioso! Levioso! Accio! That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome chap. Assignment's all finished.
ഇവിടെയൊക്കെ ഹൈലി ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഏരിയ നന്നായി തന്നെ എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നാവത്തെ പുറത്താണ് ഭയങ്കര ഗ്രാഫിക്സ് ഓടിക്കുന്നത്. If only a new student were to help. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Definitely. Incendio வந்து dear. Good work. എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടി. എനിക്ക് റിപ്പയറോട് ആവശ്യമില്ല ഏത് സാധ്യതകൾ കൊണ്ട് അവിടെ ഇൻസെൻറ്റീവ് മോനെ ഇൻസെൻറ്റീവ് മോസ്റ്റ് പ്രശ്നം. Stupefy ആണ് എനിക്കറിയാം. ഏൻഷ്യൻ മാജിക് ട്രൈസഡ് ആണ് എൻ്റെ ഉണ്ട്. എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇത് പറയുക എക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റും. എക്സ് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരി. എക്സ് എനിക്ക് ചില കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. ടൈം എടുക്കും. 10 സെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. 10 സെൻറ്റേ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം പണ്ട് നോവൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ചെയ്താൽ ചെസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ വാങ്ങിച്ചു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അത് മറ്റേയില്ല ഇത് പുറകിലുണ്ട്. മേളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ എത്ര വെയിറ്റ് ആണ്. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come.
Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. See you tonight. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. വൈകിട്ടായി വൈകിട്ടായപ്പോഴാണ് ഞാനൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ. See there? മോനെ That's the പ്രൊഫസർ door ഫിങ്ക് we need to അറിയാതെ reach. കയറാൻ പോകും. പ്രൊഫസർ ഫിങ്ക് And അത് ഞാൻ those വിശ്വാസം annoying കാണത്തില്ല. prefects പക്ഷെ will have nothing more ആണ് than to പണി. rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment പുതിയ Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. The disillusionment focus ചെയ്യണം. Disillusionment. ഇപ്പൊ ഏതാ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്ലസ് യൂസ് ഡിsillusionment into no. പക്ഷെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കണ്ടിന്യൂ. എങ്ങനെയാ ഡിsillusionment യൂസ് ചെയ്യുന്നത്?
Nearby advertisements and investigated being caught by the artisan resulting in best failure. What you? Mission failed. ശരി എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ട്രീം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈഷനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് solution to admit the off-limit areas. പക്ഷെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാണില്ല നേരിട്ട് ലോഡായിട്ടിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ലോഡാണ് how to use destination destination യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സൽ ഇസഡ് സി യു വി യു വി അല്ല വി ആണ് എൻ ആണ് എന്നോ എന്നാണ് destination ഏത് ആറാണ് ആറല്ല ടി ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എവിടെ തക്കുക ഇത് എന്റെ കിടക്കുന്നു ഇതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതെടുത്തിട്ട് റിപ്പയർ ആവില്ല റിപ്പയർ ഓക്കെ That sounded suspicious. You should have known better than to cross my path. അയ്യോ പിടിച്ചു ഒറ്റ വളച്ചാണ് സ്പീഡ് കൂട്ടി ഇറങ്ങി പതിയെ അങ്ങനെ കണ്ട് സ്മൃതിയാണ് ഒറ്റ സൗണ്ട് പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് ടൈം എത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അതാവുന്നു ഇവിടെ തുടങ്ങിയ We must remain unseen. Is someone caught? എങ്ങനെയാ അത് കയറുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നും എത്തി അതൊക്കെ ലോകം പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സീനായിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കണ്ടുപിടി ഇതൊക്കെ ഇത് വെച്ച് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബാൻഡൺ ചെയ്തിട്ടേ അങ്ങനെ ഇതെത്തിയത് ഫ്ലൗട്ട് പോകണം Silent as a grave. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. ഫ്ലൗട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലൗട്ട് കയറി എങ്ങനെയാണ് You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me.
someone there? Better to... I knew you hurt someone. Out with you! ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെയിറ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയത് കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി കറക്റ്റ് ഞാനാണെങ്കിൽ പോകേണ്ടടുത്തിട്ടാണ് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി അത് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയതാവും ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ വന്നു ഞാൻ മറ്റടുത്ത് വയ്ക്കാം മറ്റേ अपने सेल फोन Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. Now to find that book. It use A mode to spell use basic achievement undetermined to your authority. Your enemies. Oh, okay. I'm going to my time and എനിക്ക് വേണേ അങ്ങോട്ട് distraction Ghost, don't let her see you. Nice. Kill that. Should be in the clear now. I'll be quiet. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is giving up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now.
Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Revelio. It's it. I should use Reparo on this broken armor. Reparo. Yes. No, I was expecting Of course, traces of ancient magic. That's it. There must be more to this room. Where might this lead? എവിടെയൊക്കെ എൻട്രാവും അൽത്തേനിയം എവിടുന്ന സ്ഥലത്ത് എൻട്രാവും എവിടെയൊക്കെ എൻട്രാവും ഇവിടെ പറക്കും Not surprising. Guards at the ready. Protego! You gift of ancient magic by a successful attacking. The you gift of ancient magic accumulates successful attacking. Now attacking curve and successful accumulator. Fuse the ancient magic with the recurve models. Okay. That's involved in your already like that.
Nào tự nhiên Revelio. đi xung quanh mình. Vấn đề được. Protego. Leviosa. Anıları evet. This must be the way forward, but to where? Revelio. Bir anda ne oldu? Nearly there. Best keep my wits about me. Ahora solamente va a tener todo. Protego. Leviosa. Protego. Leviosa. 나 보험은 나에게 근데 보험은 말은 어디로 나갔거든. 있었을 거고. 뭐 했는데 언제 Protego. Leviosa. 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 very close, very close, very close, very close. 그냥 없을 challenging, 맥은 잘 흔들었던 그. Leviosa.
നേരത്തെ റെഡി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വൈകി നിൽക്കാതെ വന്നല്ലോ. ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ നിൽക്കാതെ വന്നല്ലോ. വെറുതെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ തട്ടി ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷകളായി. Sorry. Levioso! Protego! Levioso! Levioso! Honestly, celebrate. And get a stupid before they get to the fit. But before they not celebrate. Protego! Levioso! Control signs are getting towards open side. Jump button, control left, mapping it actually I don't settings. Controls. Settings. The control in the mouse in the lie down left lie down the jump in control and then under control now. Basic spells and actions. Jamlo want to spring the moment to return to erase the option. Try down, not in front. Don't control any space. Yep, again. Yeah, keep it done. Lie down and space up. With almost space up. Pencil from the okay, set that. Space like that. But your name, I can say don't say it.
Saya mati kan mati gitu kan kan sampai space ada dari space ada dari space ada sampai orang kampung ada kampung itu ini macam itu kampung mungkin Asian dan itu dia macam ada seperti itu mau Leviosa. Protego. Leviosa. Leviosa. Protego. Leviosa. Leviosa. It is a book after all. Karena itu adalah entry, yang memakai tanggung pasti dalam tanggung itu. Kami dapat tanya saya dengan sebenarnya soal karena yang so I can adopt one experience and more experience again than more.
അർത്ഥമില്ല. മോൾഡ് നാല് ഫോണ്ടിക്കോ creation. Unbelievable. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say?
അവന്റെ വിഷയമുണ്ടോ ഗാർഡ്സിന്റെ എന്താണ് അവന്റെ ഡോർ മെക്കാനിക്സ് അത്രയും നല്ലതല്ല ചില സമയത്ത് ഡോറിൽ അത്രയും പ്രവർത്തിക്കും ചില സമയത്ത് അത്രയും പ്രവർത്തിക്കും നോട്ടാ ബുക്കിലോട്ട് പോകുന്നൊക്കെ സാധനം എപ്പിസോഡ് തന്നെയാണ് Quest after Clones and the relation between the request started. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Of course. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in her You've done Complete. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle.
The old mansion. Continue. So, that was habits are sorry, Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. എനിക്കെന്നെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആദ്യം ഞാൻ പോയി ചാമ്പ്യൻ ആവുന്നുണ്ട് ഹെർബോളജി ക്ലാസ് പോലെയായിരിക്കും പെരുന്നാൾ ഇവിടെ രണ്ട് വിഷയം കാണിക്കുന്നില്ല മാപ്പ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കി ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇവിടെ Professor Fix transformation from top to ഇവിടെ what family variance മോശം വേണ്ടി ഭയങ്കര വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും വിഷയം എക്സിക്യൂട്ട് Revelio. ഇവിടെ ഇതിന്റെ പുറകെ Off on another adventure, are we? Revelio. ഇവിടെ ലൈബ്രറി കയറി ലൈബ്രറി കയറാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഭയങ്കര ഹെർബോളജി ക്ലാസ് പോലെ She growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together.
എനിക്ക് ഇവരോട് സംസാരിക്കണം. Quickly! Place your mandrakes in the new form and cut down the soil! ചെയ്തരാൻ പറ്റിച്ചാണ്. The soil should envelop the root like a warm... Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch yours. Now, as I already have some. you visited. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! They're in... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. I suppose. Take your time. I'll see you back in class. പിന്നെ വിശ്വസ്തനാണ്. വിശ്വസ്തനാണെന്നുള്ളൊരു സെബാസ്റ്റ്യനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് അവന് പണി കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി And with that പണി helpful കഴിച്ചത്. reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages. And good, as you do seem to be quite... Magical plants have so much to offer. Mandrakes are really relishing their new pot. Only cost me my damned hearing. എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വേറെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെ ജസ്റ്റ് Revelio. ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ്
Watch yourself. Door opening mechanism here, I think. Without the window. Sheets. Couldn't do pistol. Okay. Pistol only thing. Shouldn't there be auras or someone from the Ministry Guard? Similar thing here. Where it does. Abortion is what? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from Yes. My parents considered keeping me home from school. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly. She's my... Listen. I suspect... You're as clever as I'd hoped. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fupa feathers aren't that valuable. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about... I'm glad I was able... Can you remind me what you needed again? I was hoping you could get me a Fupa feather from Sharp's office. It's the last ingredient I need to complete my potion. Remember. Yes, one given books has an ingredient on the computer, so on the real
Areas and surface breweries, mineral software and those given that we know the software to be in the land. Well, I feel I'm gonna have a transfer Your potion station's organized. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh. Dragon time! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I can... pay... I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Shit, here we go again. Object. Right, right, object, നയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് കളിയാണ് നയിക്ക് നയിക്കട്ടെ നയിക്കട്ടെ ഗൈസ് നയിക്ക് 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 ഗൈസ് നയിക്ക് 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 പിന്നെ നയിക്ക് It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Oh dear, I shall get in trouble. കാണിക്കാനാ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇയാളെ വീടുകൾ കിട്ടാനുണ്ടോ ഒരുപാട് കിട്ടുന്നില്ല നോക്കെ നേരത്തെ എന്തൊക്കെ കാണിക്കണമെന്നില്ല Revelio.
Game boy. You got to know the number. I just did the land on the F just draws on how to teachers. And the building. Looking pretty good. And already have the word at that. And now word of the I say bad there's a lot of tea bad you have a investigate and investigate Revelio. They don't know kind of very my goodness on that stuff and I think it's in the end of them. No, David. No, and the school been out in my no school been my put it up on the moment. Yeah, I like that. Let's go over. It was the new job and not the but when the restaurant it was trouble worry and they were running in that and Lambo. Evideyaa. Don't want it. I don't worry about You can't imagine how inconvenient. So take around a day, or in the
secret area. Another turn. Yeah, that is secret area. Unexpected. 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 Really funny on me. Revelio. Not the log. We now have the no, don't say I didn't know what to do. They only get ready. Revelio. This is what we're going to play was of remaining movies to see and then okay. Yeah. Give it. That's the location of different payment for the Java network. Very after very permanent. Something. Yeah, I don't know something jealous. Revelio. Revelio. Accio. The world working and multiple and good young. No, this year, much later, much. No, that's not even a good. This could prove dangerous if I'm not careful. No. You're
ഞാൻ പോണ്ടില്ല. Perfect. Developed running. Thì vẫn cái đó mình tưởng là không. Phát trái nó thì là nó kêu nó không. Đi đâu được. Đi kêu nó không. Kêu thấy như là gì. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I can't say because I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. For now, it is everyone has been, and I shall, both of you have. What sort of stand? Men like Rookwood. I am not. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You've done it. I shall show you now! Didn't expect that. Levioso! Accio! I'll watch the light go out of your eyes. The correction section of your grade has been uploaded with every day. Do you really think you can make a I'm not going anywhere with you. You'll take this out, you cowards! Going up, child! Tell Rookwood to find me himself. You've made a great mistake. There you go. You're no match for me. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but
Thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them. I can see why you're... I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted Revelio. territory. I am curious about these pyres. Accio! Reparo! Lumos! It's all open. Perhaps a spell might help us here. Revelio! Incendio! These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Protego! Incendio! But it's beard! The flames make the pyre sink. Incendio! Incendio! Curious. The pyres are back where they started.
What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? How do... Are all of the trials like this one? You might... And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells. Wait a second. I'm looking at my own media. It's not around this. You found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Yeah. Oi, can you help me? Hello? Were you calling me? I was. Yes. Thought you might be... Why would I want to decipher? Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Maybe... Non cancel la fine almeno il pezzo. Non cancel. Perhaps you can meet me after herbology and show me how I'm supposed to do that thing with the soil?
Hogsmeade, here I come. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned... I want... Of course, Mr. Ollivander. Like... we... I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-makers. Hold on. 74. Travel വഴി ഉണ്ടല്ലേ നടന്നോ 74 ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു 74 അടുത്ത ഇവിടെ ആക്സൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് ഇന്നത്തെ അവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയാലും കുറച്ച് കുറവ് ഇപ്പം നിർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന്
statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Revelio! I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Incendio! Leviosa! Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Accio! A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Accio! Incendio! Accio! I'd best keep looking. No statues here. Accio! Nothing. I'd best keep looking. Accio! This'll do nicely. Don't know. No statues here. Nothing. Here's a welcome surprise. I'd best keep looking. No statues here. I'll take that, thank you. What's happening? Whatever. Số vào. Bạn đâu có số được. Could it be?
someone solved my puzzle after all these years. Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Like, subscribe, share, like. Integral, exit game. Online.